Good afternoon, everyone, or good morning to other participants from another time zone. Welcome to our session entitled Whole of Society Revisited. We heard about the whole of nation or whole of society approaches. What does that mean when it comes to how we respond to people whose lives include drugs? As a society, as duty bearers, as a community, as family that are holistically connected. These are just some of the questions we'll visit as we ask top questions to identify how we can, as a society, effectively respond through a harm reduction framework. I myself and our organization is very interested in this topic as we journey in our work striving to practice the whole of the community approaches to harm reduction. A mini, very localized version of whole of society in trying to meet life to harm reduction principles as we navigate the bleak and brutal and very punitive environment in the context on the war on drugs in the Philippines. Joining us in our session are two distinguished speakers that will share with us their colorful and valuable knowledge and experiences on the whole of society to harm reduction. After which we'll have an open discussion where we invite our participants to an open discussion. Um, our first speaker is Dr. Khuat Tai Hai Wan, honored as a young global leader in 2009 by the World Economic Forum for work in harm reduction and humane treatment of drug users in Vietnam. Dr. Wan founded the Center for Supporting Community Development Initiatives, a non-government organization working to improve lives of drug users and individuals living with HIV. Dr. Wan also chairs the Vietnam Civil Society Partnership Platform on AIDS and Council of Representatives of the Asia Pacific Coalition of AIDS Service. So, colleagues, let's welcome Dr. Wan. Thank you. Thank you very much. Good afternoon. Um, so it's my pleasure to be with you today, and thank you, Box Philippines, to inviting me to speak at this very important conference. I was really delighted that there's this conference organized by civil society with the participation of so many people. It shows that the Philippine people care about people who use drugs, and that really warmed my heart. The title of my presentation is Whole of Society and Whole of Person. And I will tell you why I presented it this way. So I start to work with people who use drugs in 1999. So it's been 22 years. And in the 22 years of working with people who use drugs, I have learned a few things. I have learned a few things about people who use drugs. And I would like to say that the first thing what I learned is that a person who uses drug is a whole person, not just a drug user. So I know that it's convenient to use the term drug user, but I feel like that is a person. They are the person first, and drug is just a part of their lives. Can be a tiny part, it can be a bigger part, but it's just a part of their life. And people who use drug, in fact, they don't come from other planet. They are members of family, community, and society. I love this photo. It's not, I'm not going to politicize the photo, but I just want to use this photo to show how much love a person who consider as using drug can receive by their loved one. They are loved, they are cared for, they are the part of the family of the society. And the other thing I learned about people who use drug is that drug have a meaning for those who use it. It's not nonsense. And in many cases, it can be positive. For young people who start using it, it can be an experiment. That means they are curious. They want to try something new. People who use drugs don't usually start on their own. They use with other people.
And that means that they want to connect with other people. They want to create a connection with people who matter to them. For some people, it's a source of comfort, of comfort, like people who have a mental health issue, people who have a stress, have a anxiety. It can be a source of comfort. They feel good when they use drug. For some people, when they have nobody around them anymore, everybody turn the back to them. The drug become the sole source, the only source of comfort for them. And when the drug get into their life, in too much into their life, it is a prison that they want to escape. So drug have a meaning, positive or negative for people who use drug, but usually it start with a positive meaning. And I also learn things about the society. I think the society have such a fear of mysterious, uncontrollable power of drug. So drug in our in Vietnamese language mean mysterious power, and it make because of this power of drug that they don't understand. People cannot understand. People scared of people who use drug, and they many people, most of the people in the society have the sense of denial of people who use drug, not our people. They like the abstract people, like the ghost. It is how it is presented here. So scary, the dying, the goat, associated with death, associated with the unknown, the uncontrollable. And usually the society mistaken between those between people who use drug with that mysterically powerful drug. So between the people and the drug, there's that mix up. There's a people usually the society can take the people as a drug. So when we talk about the drug war, is people supposed to fight the drug, the substance itself, but then it turn on to fighting the people who use drug. So this is a very important thing that I learned, that if we can make the distinction between the drug and the people who use them, then it would become easier for us to understand and sympathize with the people who use drug. I also come to understand the reaction or even the overreaction of the society. People react or overreact because of fear. When you see the police use force with people who use drug, killing people who use drug, it is because of fear. Because they don't know a better way, because they are panicking. They don't, people, I think the nature of people is we don't want to be aggressive. We want to live in harmony, to be nice with other people. So when we have to be aggressive, that is in many cases is because of fear. And then people have when the police use excessive force and gets the support of the society, in some sense, it is because the society care about drug issue. They are interested in the drug issue. They pay attention to drug issue. They want to care. Like in this poster in my country, it say protect our children from drug, because people care. So I think this harm reduction summit of the Philippines is because the people care, because you care, you are here because you care. And some people who react negatively to the to people who use drug is also because deep down they care. They care, but they don't know a better way than overreacting, than being aggressive. So it sounds like compromising, but I think I have gone through being on the other side to being in the middle ground and try to engage, and I will explain to you why it is better. Because I also learned that the whole person need to live. Sorry, not to live, but to live in the whole society.
we cannot create a colony for the people who you drug to live for their whole life. We can have a therapeutic community for a short while, for a couple of months, for 1 or 2 years, but we don't, people who you drug need to live in the society. The whole person needs the whole society. They have their talent, they have friends, they want to go to the cinema, they want to be a part, they want to fall in love, they want to be a father, a mother, etc. So it is really important that we get the whole society to embrace people who you drug, other than just to say, leave me alone, but better to work in the harmony. So because of that, our way, or the way of our organization to address drug issue is constructive engagement. So we try to engage with everyone that involved. From the people who use drug, we work a lot on with people who use drug to organize, to support them, to organize their community, their network, to empower them. So in this photo, just a couple of people who use drug from different age, different part of the country that come together and share and empower each other and become a stakeholder other than just a problem that the society need to deal with. We to engage with the public, we work quite a bit with the journalists. So we consider journalists like ambassador for our agenda. So we invite them to come and to meet with people who use drug as a people, as a real people, listen to their story, interact with them, and then to have a better understanding as a human being, as a human fellow, so that they can communicate that with the public. We work a lot with the mass media. That is Vietnam News, a popular television program, and I was there with a doctor, a specialist, a government senior government officer to talk about drug. So help people to understand about drug and addiction and what to do with people who use drug. This is at the National Assembly Social Commission. We invite the expert, international expert. In the picture is Dr. Nico Lee from Australia to come, because Australia have a lot of experience with methamphetamine, and our country is quite having a paranoia about methamphetamine. So we invited people with the expertise in that to come and to demystify it, to share with people about the National Assembly member about methamphetamine and how to respond to it. We in this picture we have two people who use drug with one of my colleagues and a psychiatrist to have a session with journalists to share different perspective, different view about drug. And I think as we talk about engagement, I think one important thing is to empower people. If we are confident in the engagement, then the engagement will be more productive. So empowerment here is to everyone, people who use drug, the public, the police, the service provider, the community, the family, the public. So if people can demystify drug, can demystify addiction, can be presented with logical, feasible, and effective tool solution, then they feel empowered. They feel more comfortable to sit down and talk with people who use drug as a human being and seeing different part of their person other than just the drug. So I think this we have witnessed this. Like people, when many journalists who first interview me would say, "Are you scared? You are not afraid when you work with people who use drug? They are so dangerous." But after a few opportunity to interact with people who use drug, they change their mind. They find it fascinating, interesting. Similarly, for the police or
for the policymaker. So I think it's empowerment. People feel more confident. Also on the side of people who you draw, when they are empowered, they understand where the other side come from, where the police come from, where the policymaker come from, then they would be more open and more confident into the conversation. So it's more human conversation other than the two sides fighting with each other. Because if we fight, one will be lost. We don't want anybody have to lose. Talking about demystify drug, we have a website that we call Saving the Future. It is dedicated for young people who use drug. We have this project funded by the French 5% initiative. But we have the website dedicated to talk about drug as a substance, about people who use drug and the issue that they concern, and the different intervention, different solution, different things we can do for people who use drug. We make the website because we see that there's a lot of myth and misinformation about drug and people who use drug, and we just make it fun and funny, and we also have a Facebook for young people who use drug with different cartoon and drawing and fun story, together with the serious information about different things, different aspects of the people who use drug life, sex, mental health, dealing with COVID, dealing with the traffic police, etc. Like every young people, the thing that young people would be interested in. So it is also to help them to get out of the bubble or of the prison of drug, to be able to live as a whole person. So my last message, or take-home message that I would like to share with you is that there's no quick fix. We can't say that in 1 year we will change the society, or in 5 years we will change the society. It's a long journey, and we need persistence. We need not just patience, but we need persistence to push the agenda, to encourage the engagement. I'm talking like this, but we are not perfect in Vietnam. We still have a lot of issues that we need to deal with. There's including the issue around legislation, etc. But we see the improvement. We see it's moving. This is a picture taken into a community health center in a province in the north of Vietnam. It took us 5 years from the time that we start to work with people, with the health worker and the local authority here, to the time we took this picture. And in this picture, you see the health worker playing volleyball with drug user, with people who have a drug addiction and come for them to be helped. So this is it took us 5 years to get here. At the beginning, the health worker refused to work with people who use drug. Only after a lot of sensitization and training and support that they agree, but with a lot of hesitation. But now they play volleyball together. And it took us 10 years to get to this picture. This is a picture of the police diversion pilot that we did in Hanoi. So in this model, the police send the people who use drug, refer people who use drug to treatment. So instead of detention, they would refer the drug user to the treatment center, to the treatment program that we work with the local authority to establish. Here is also at a health center. So the treatment, the place that offer the treatment and support for people is at the community, at the health center,
carried out mostly by the health worker and the social worker in the community, and people are referred also by the police. It took us 10 years to get here. We haven't got that for the whole country. We are trying to do that, but I think there's a positive side. I will end my presentation with a short video, and just to repeat this, good things take time. So let me share with you the video about the police diversion that I just mentioned. Cứ chơi bời suốt chẳng đấy thì vợ con cũng là suốt ngày phê pha chơi bời suốt, đi suốt. Nếu muốn đèo vợ con đi chơi, ngày xưa có đèo thì nó chẳng nên đi đâu cả. Nhưng bây giờ thì đèo vợ con đi chỗ này chỗ kia thì mình tưởng cuộc sống nó có ý nghĩa hơn. Được một thời gian thì qua lại cũng đi học câu lạc bộ ấy nọ, thì qua thì anh Hà anh cũng là tư vấn viên, thứ hai là cũng về bên tình nguyện viên các anh chị thứ, và phải có bên chú Quân nữa là đội trưởng bên câu lạc bộ V93 ấy. Về sau này thì cũng tham gia nhiều cái, cũng anh chị thứ hỏi thăm tình hình sức khỏe gia đình sinh hoạt, có phần cái đầu tư trước gì không, hoặc là có phần cái sự giúp đỡ mình có khó khăn cứ về làm ăn hoặc là về vay vốn. Tham gia cái mô hình này nhiều cái cũng có lợi. Thứ nhất là bản thân mình tham gia vào đấy, dần dần người này kia tham gia dần vào, anh chị gặp nhau vui đùa hỏi han sức khỏe, nó cũng tư tưởng nó thoải mái hơn nhiều chứ. Con người mình thay đổi rất nhiều, nhưng mà là nhiều ngày xưa cứ chơi bời, lúc ngày trước ấy vợ con này nó thì dính với chơi bời là cũng buông quăng bỏ bãi suốt, chẳng đấy thì vợ con gọi là cũng có thể, nhưng không như bây giờ mình xác định mình không dính người níu kia mà tham gia này nọ, nhỏ đi tham gia câu lạc bộ để bên môi này, vợ cũng đi cùng. Người nghiện mà được điều trị tại cộng đồng thì có được có sự vào cuộc của tất cả các cấp chính quyền. Ngoài ra có sự hậu thuẫn hậu phương phía sau, tức là gia đình của mình, người vợ của mình, người mẹ của mình, người bà của mình là hậu phương vững chắc để cho người nghiện họ vững tin, họ cai nghiện. Mình vận động chồng mình tham gia vào mô hình này, cho nên là ngay từ đầu tiên mà bắt đầu đi mô hình là mình đi cùng anh đến tận bây giờ. Bản thân các ông cũng không phải là không muốn rời bỏ những cái tệ nạn kia, nhưng mà vì là nhiều lúc cuộc sống nó có cái áp lực để mà tự nhiên lại nghĩ đến nó, thế cho nên là mình cũng tạo mọi điều kiện mà kiểu mình tạo không khí gia đình vui vẻ. Toàn xui con là con phải ra với bố này, phải lúc nào cũng phải ra ôm ấp bố, hay là con nhờ bảo cái gì là ông xui con phải đi ra bố để kiểu như để cho bố nó cho kiểu anh ấy kiểu cảm thấy là các con nó cần mình này, nó quý mình này, mình là người quan trọng đối với vợ, với con, với gia đình, để cho là thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn ấy. Tính có ma túy rồi thì nó phá hủy hết cơ thể người, nó gầy. Điều trị là bằng cái Moderator này rồi thì cảm thấy ngày nào mình không có giờ vào giấc nữa, mình kiểu cảm thấy sức khỏe nó khỏe khoắn hơn và tư tưởng nó thoải mái hơn, vì mình cũng không dính quên dần vào cái heroin, không dùng nữa thì cái tư tưởng nó thoải mái hơn, không phải phụ thuộc. Tầm 300-400 tiền uống thì thôi một tháng, thế thực ra mỗi ngày nó cũng chỉ đáng 10.000 cái bánh mì ấy thôi, chứ nó cũng không phải nhiều gì. Đi uống thuốc này vừa là cải thiện sức khỏe, vừa là giảm đỡ kinh tế cho gia đình ấy. Hiện tại là tôi đang chuyển gửi được 41 khách hàng, và trong đó thì đa phần là các khách hàng của tôi là đều thông qua các đồng chí cảnh sát khu vực, chứ không phải như hồi trước là cứ bắt mà khi mà dương tính với chất ma túy là hầu như tất cả các anh cảnh sát khu vực đều là hồ sơ mà đưa đi cai nghiện bắt buộc hết, và không có anh nào là ở nhà. Nhưng mà sau khi mà tham gia cái mô hình tư vấn chuyển gửi là tôi đã có thấy sự mềm mỏng của các anh cảnh sát khu vực. Những người mà sử dụng ma túy lựa chọn các loại hình dịch vụ, có thể là đi cai nghiện tại trung tâm, cai nghiện tại cộng đồng gia đình, hoặc là tham gia đề án uống thuốc methadone, hoặc là các cái loại hình dịch vụ khác mà cái nhu cầu bản thân họ cần. Nhưng trước đây thì chưa có mô hình thì cũng có thể là nó khó khăn, là về người ta cứ nghĩ là mình bắt
bớ rồi thì liên quan đến pháp luật, cho nên là cũng khó khăn về vấn đề đấy. Nhưng khi có mô hình mà giới thiệu, người ta cũng có nhiều đối tượng, người ta cũng tình nguyện và để mà hợp tác, và cũng để mà chúng ta giữa công an và điều phối viên tiếp cận gần hơn. Khi mà người ta đã chấp hành mà chịu khó đi chữa bệnh cai nghiện rồi, người ta đã mất công bao nhiêu thời gian để chữa rồi, thì đương nhiên là người ta cũng sẽ nghĩ lại thì về gia đình hơn, thì đương nhiên là nó sẽ giảm về cái phần liên quan đến pháp luật, tội phạm hơn. Thứ nhất là về cái việc mà thực hiện các cái nội dung chuyển gửi, thì cái việc quản lý và chuyển gửi theo các cái quy trình nhất định, cho nên trong cái công tác quản lý thì về mặt thủ tục hồ sơ thì nó rất là bài bản, khoa học, chặt chẽ. Cái nội dung thứ hai nữa là cái việc mà chuyển gửi thì cái nội dung này nó có mang cái tính chất là tương tác giữa cái người sử dụng ma túy với cả cái điều phối viên, thì nó có cái tương tác hai chiều. Trước đây thì mình chỉ chủ yếu là mang tính chất là một chiều, cho nên là cái nhiều khi là cái nắm bắt cái tư tưởng, cái tâm tư tình cảm của đối tượng là nó chưa sâu. Cho nên là trong cái quá trình thực hiện mô hình vừa rồi thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái mà nó cũng rất là thuận lợi. Qua các cái nội dung mà triển khai đấy thì cũng sẽ có một cái tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm qua cái thực hiện cái mô hình, thấy những cái được, cái chưa được, những cái tồn tại hạn chế, để trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện các cái công việc khác, và cũng để giúp đỡ cho cái đối tượng trên địa bàn những cái nội dung gì mà được trong cái điều kiện thực tế của địa phương, thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng để làm sao mà trong cái công tác quản lý đối tượng là người sử dụng ma túy trong thời gian tới nó sẽ đạt kết quả tốt nhất. Anh Hà là thực sự nhiệt tình và gần gũi cả anh em, tất cả mọi người, anh không phân biệt người này người kia đâu. Nhiệt tình, không phải về công việc mà anh mới gặp gỡ đâu. Nhiều lúc cũng ngoài giờ không có công việc gì anh cũng gọi điện lên cũng hỏi han. Từ trước đến nay thì tôi suy nghĩ là người nghiện là một cũng giống như những người bình thường thôi, họ bị mắc một căn bệnh gọi là mãn tính, mà có thể là họ có thể tái đi tái lại rất là nhiều lần. Khi mình góp một phần công sức nhỏ bé của mình giúp đỡ một người đã bước đầu là thành công, đã cai nghiện, thì tôi cảm thấy là rất là vui trong lòng và hạnh phúc, và muốn lan tỏa đến tất cả mọi người xung quanh, cả các tổ chức chính trị như cả xã hội, để chúng ta cùng vào cuộc. Cứ mỗi người giúp đỡ một người nghiện thôi thì chúng ta đã cảm thấy là rất là hạnh phúc rồi. Vì dính vào ma túy này nó có nhiều cái mặc cảm lắm. Có quý mình đến mấy quý, nhưng mà người ta vẫn có một cái gì đấy nhất định là phân biệt. Nhưng mình điều trị, mình nghỉ không dùng ma túy này nữa thì con người ta lại nhìn vào mình cái phương diện khác. Thế là điều dĩ nhiên, ai chẳng thế. Đúng là để mà mình ở được với anh bây giờ là mình lúc nào trong lòng mình chỉ nghĩ đến những cái điều tốt ở anh ấy là một con người tình cảm. Các cháu thì bố tình cảm nữa nên là các con còn quýt lắm. Đi uống thuốc nhiều hôm còn đi theo bố. Tót cái lên xe lên theo bố luôn. Nếu muốn đèo vợ con đi chơi, ngày xưa con đèo thì nó chẳng đi đâu, cũng chẳng nên đi đâu. Nhưng bây giờ vợ đèo vợ con đi chỗ này chỗ kia, mình tưởng cuộc sống có ý nghĩa hơn. Làm sao sống với nhau vợ chồng nào cô tiếng cười vui, người vợ chồng con cái ngoan ngoãn, nào gia đình là tớ cảm thấy hạnh phúc nhất, mong ước của tớ thì thế thôi. Các bố anh làm gì mà lại là ngày xưa. So that's the story about one of the person in Hanoi here who was referred by the police in our police referral police diversion model, and the one of the men who spoke in the video is a police officer, the local police officer, but in plain clothes. So just to share with you that that's what we do. Build a bridge, try to engage with family, with people who are drug, with social worker, with local authority, with the police, to create understanding and inspire the police and the people who have power, that they can use their power to help people, to engage with people other than to arrest them or punish them. So that's my end of presentation. Thank you very much for listening.
I be here if there's any question after. Yeah. Yes, thank you. Thank you, Dr. Wan. Yes, we will have an open discussion after the Dr. Lee's presentation. Again, thank you, Dr. Wan, for the powerful and heartfelt messages and stories. And as you just imparted to us, the whole person needs to live in the whole society. Thus, the society cannot be whole without embracing and caring for its people, all of its people, and empowering and us empowering each other. Thank you again.